What is the Home Secretary responsible for? Home Secretaryর দায়িত্ব কি? Health, defense, education or policing? The answer is policing. Saint Helena is a British overseas territory and it is part of the United Kingdom. সেন্ট হেলেনা একটি ব্রিটিশ বিদেশী অঞ্চল এবং এটি যুক্তরাজ্যের একটি অংশ। সঠিক উত্তর হলো ফলস, মিথ্যা। Several Church of England bishops sit in the House of Lords. ইংল্যান্ডের অধিকাংশ গির্জার বিশপগুলো হাউস অফ লর্ডসে বসে। The answer is true, সত্য। Number 4. When walking your dog in a public place, you must ensure যখন আপনি আপনার কুকুরকে নিয়ে পাবলিক প্লেসে যাবেন তখন আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে The answer is that your dog wears a collar showing the name and address of the owner. কুকুরের গলায় মালিকের ঠিকানা এবং নাম ঝুলিয়ে রাখতে হবে। Women over the age of 30 were given the right to vote as a result of their contribution towards the war effort. Which war was that? 30 বছরের উপরের মহিলাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধে তাদের অবদানের জন্য। এই যুদ্ধটি কোনটি ছিল? The answer is the First World War, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। When did Ireland become a republic? আয়ারল্যান্ড কখন প্রজাতন্ত্র হয়েছিল? সঠিক উত্তর হলো 1949। Where did the first farmers come from? কৃষকরা প্রথম কোথা থেকে এসেছিল? The answer is South East Europe. Who was an important contributor to the pop art movement of the 1960s? 1960 এর পপ আর্ট আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী কে ছিলেন? সঠিক উত্তর হলো ডেভিড হকনি। Who became Prime Minister and was an inspirational leader to the British people during World War II? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের জনগণের জন্য কে প্রধানমন্ত্রী এবং একজন অনুপ্রেরণাদায়ক নেতা হয়েছিলেন? The answer is Winston Churchill. Who led the first invasion of Britain? ব্রিটেনের প্রথম আক্রমণে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? The answer is Julius Caesar. Under which king did the Anglo-Saxon kingdoms in England unite to defeat the Vikings? কোন রাজার অধীনে ইংল্যান্ডের অ্যাংলো-সাক্সন রাজ্যগুলো ভাইকিংদের পরাজিত করতে একত্রিত হয়েছিল? The answer is King Alfred the Great. When was the Magna Carta created? Magna Carta কখন তৈরি হয়েছিল? The answer is 1215. Northern Ireland has its own banknotes which are valid everywhere in the UK. নর্দার্ন আইল্যান্ডের তাদের নিজস্ব ব্যাংক নোট আছে যা ইংল্যান্ডের সব জায়গায় বৈধ। The answer is true, সত্য। Which of the following plays was written by William Shakespeare? নিচের কোন নাটকটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দ্বারা লিখিত? Answer is A Midsummer Night's Dream. How many members does a jury have in England, Wales and Northern Ireland? ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আইল্যান্ডে জুরির কতজন সদস্য আছে? The answer is 12. Which two of the following religious communities celebrate Diwali? নিচের কোন দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো দিওয়ালি উদযাপন করে? Answer is Hindus and Sikh. What is Good Friday? Good Friday কি? The answer is the day when Jesus Christ died. যেদিন জিসাস ক্রাইস্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন। Saint Patrick's Day is a public holiday in Northern Ireland. সেন্ট প্যাট্রিকস দিনটি উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটি সরকারি ছুটির দিন। The answer is true, সত্য। Which was the last successful foreign invasion of England that took place in 1066? 1066 সালে ইংল্যান্ডের কোন বিদেশি আক্রমণটি শেষ সফল আক্রমণ ছিল? The answer is the Norman Conquest. Where are the crown jewels kept? মুকুট রত্নগুলো কোথায় রাখা হয়েছে? The answer is at the Tower of London. Which sport can be traced back to the 15th century in Scotland? স্কটল্যান্ডের কোন খেলা 1500 শতকে ফিরে পাওয়া যায়? The answer is golf. Who was the first person in England to print books using a printing press? ইংল্যান্ডে মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহার করে কে প্রথম বই মুদ্রণ করেছিল? The answer is William Caxton. Which court deals with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland?
ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ছোট অপরাধমূলক মামলাগুলি কোন আদালত পরিচালনা করে? দ্য আনসার ইজ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। হোয়াট ডিড দ্য স্কটিশ জন লগিব্যাট ডেভেলপ? স্কটিশ জন লগিব্যাট কি উন্নয়ন করেছিলেন? দ্য আনসার ইজ টেলিভিশন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বাই, আল্লাহ হাফেজ।